ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকের যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে আনা হচ্ছে, এটা তৃতীয় পর্ব। এটা ভারতীয় ফ্ল্যাগ সম্পর্কে, মানে ভারতীয় জাতীয় পতাকা সম্পর্কে আলোচনা। তো আমাদের ভারতীয় জাতীয় পতাকা কিভাবে এলো, তার সম্মান কিভাবে আমরা রক্ষা করব, কখন তোলা যায় ফ্ল্যাগ, কখন নামানো যায়, এই সব নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অফ ইন্ডিয়া? ভারতীয় জাতীয় পতাকার ইম্পর্টেন্স কী, গুরুত্ব কী? The privilege of flying the national flag on vehicles is restricted to the President, the Vice President, or the Prime Minister, governors and Lieutenant Governors of states, Chief Minister, Union Minister, members of the Parliament of India, and state legislature of the Indian states, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, judges of the Supreme Court of India and High Courts, and flag officers of the Army, Navy, and Air Force. The flag has to be flown from a staff affixed firmly either on the middle front or the front right side of the car. When a foreign dignitary travels in a car provided by government, the flag should be flown on the right side of the car, while the flag of the foreign country should be flown on the left side. The flag should be flown on the aircraft carrying the president, the vice president, or the prime minister on a visit to a foreign country. Alongside the national flag, the flag of the country visited should also be flown. However, when the aircraft lands in countries and en route, the national flag of the respective countries would be flown instead. When carrying the president within India, aircraft display the flag on the side the president embarks or disembarks. The flag is similarly flown on trains, but only when the train is stationary or approaching a railway station. When the Indian flag is flown on Indian territory along with other national flags, the general rule is that the Indian flag should be the starting point of all flags. When flags are placed in a straight line, the rightmost flag leftmost to the observer facing the flag is the Indian flag, followed by other national flag in alphabetical order. When placed in a circle, the Indian flag is the first point and is followed by other flag alphabetically. In such placement, all other flags should be of approximately the same size, with no other flag being larger than the Indian flag. Each national flag should also be flown from its own pole, and no flag should be placed higher than another. In addition to being the first flag, the Indian flag may also be placed within the row or circle alphabetically. When placed on crossed poles, the Indian flag should be in front of the other flag and to the right, observer left, of the other flag. The only exception to the preceding rule is when it is flown along with the flag of the United Nations, which may be placed to the right of the Indian flag. When the Indian flag is
displayed with non-national flag, including corporate flag and advertising banners. The rule states that if the flag are on separate stuffs, the flag of India should be in the middle of the farthest left from the viewpoint of the onlookers, or at least one flag with higher than the other flag in the group. Its flagpole must be in front of the other poles in the group. But if they are on the same staff, it must be the uppermost flag. If the flag is carried in procession with other flag, it must be at the head of the marching procession. Or if carried with a row of flags in line abreast, it must be carried to the marching right of the procession. Half mast. The flag should be flown at half mast as a sign of honoring. The decision to do so lies with the President of India, who also decides the period of such honoring. When the flag is to be flown at half mast, it must first be raised to the top of the mast and then slowly lowered. Only the Indian flag is flown half mast, all other flags remain at normal height. The flag is flown half mast nationwide, nationwide on the death of the president, vice president, or prime minister. It is flown half mast in New Delhi and the state of origin for the Speaker of the Lok Sabha, Chief Justice of the Supreme Court, and Union Ministers. On deaths of governors, lieutenant governors, and chief ministers, the flag is shown. The flag is flown at half mast in the respective states and union territories. The Indian flag cannot be flown at half mast on Republic Day 26 January, Independence Day 15 August, Gandhi Jayanti 2nd October, or state formation anniversaries except over buildings housing the body of the deceased dignitary. However, even in such cases, the flag must be raised to full mast when the body is moved from the building. Observation of state mourning on the death of foreign dignitaries are governed by special instructions issued from the Ministry of Home Affairs in individual cases. However, in the event of the death of either the head of the state or head of the government of a foreign country, the Indian mission dated to that country may fly the national flag at half mast. On occasions of state, military, central, paramilitary forces funerals, the flag shall be draped over the bier or coffin with the saffron towards the head of the bier or coffin. The flag should not be lowered into the grave or burnt in the pyre. থ্যাংকিং ইউ অল লবার্টের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা দেখলেন এটা তৃতীয় পর্ব, যে ভারতীয় ফ্ল্যাগ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল এটা তার তৃতীয় পর্ব। তা আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তিনটে পর্বই পুরোটা দেখতে স্কিপ না করে, তাহলে ভারতীয় ফ্ল্যাগ সম্পর্কে আপনাদের জানানো, মানে আপনারা জানতে পারবেন যে ভারতীয় ফ্ল্যাগ কখন তোলা যায়, ভারতীয় ফ্ল্যাগের সম্মান কী, ভারতীয় ফ্ল্যাগ কীভাবে তৈরি হয়, কিংবা কখন তো মানে কীভাবে ভারতীয় ফ্ল্যাগকে সম্মানের সহিত তোলা যায় এবং হাফ মাস্ট কখন করা হয়, এইসব ইত্যাদি বিষয়। তাই জন্য বলা হচ্ছে পুরো ভিডিওটা তিনটে পর্বে পুরোটা দেখতে।
আর 15 আগস্ট এই নিয়েই একটা স্পেশাল এপিসোড হবে ভারতীয় ফ্ল্যাগ নিয়েই, তো সেটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্লিজ ভিডিওটা লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রচুর শেয়ার করুন যাতে অন্যান্যরাও দেখে উপকৃত হয়।